मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्। అందరికీ తెలిసిందే, పిల్లలకు తెలిసి ఉండదు. ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఉండి, వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండి, అట్లానే యూజీసీ వైస్ చైర్మన్గా అట్లా అనేక పదవులు అలంకరించారు. అంతకంటే మించి ఆయన ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్స్. మీకు అందరికీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తెలుసు. ఆయనతో పాటు ఆయనకు సమకాలీనంగా, ఆయనకు సమానంగా, అట్లనే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారికి సమానంగా ఇట్లాంటి మేధావులతో సమానంగా ఈ దేశంలోనూ అంతర్జాతీయంగానూ ఖ్యాతి గడించిన వ్యక్తి సచ్చిదానందమూర్తి గారు. ఆయన ఆ రోజుల్లో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, సమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నో ఎడ్యుకేషన్. దట్ ఈస్ హిస్ ఫిలాసఫీ. దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ థింగ్. హీ ఈస్ టువర్డ్స్ ఆబ్జెక్టివిజం, టువర్డ్స్ ఇండివిజువలిజం. అవును, ఆయన మొత్తం జీవితం అంతా అదే బతికారు. ఇండివిజువలిజము, ఆబ్జెక్టివిజం అని. నార్మల్గా అప్పుడు సోషలిజము, కలెక్టివిజము, ప్లూరలిజము ఇదంతా ఉండేది. బట్ ఈయన ఎక్సెప్షనల్గా ఉండేవారు చాలా. He doesn't care anybody. He doesn't care any authority. He doesn't care any politician. He doesn't care anybody. He is in his own way. అయితే సచ్చిదానందమూర్తి గారి గురించి రెండు విషయాలు ఏంటంటే, మనకు భారతదేశంలో మీరెవరో కన్యాశుల్కం సినిమా చూసుంటారు. అందులో అన్ని వేదాల్లో ఉన్నాయషాయి అంటే అన్ని వేదాల్లో ఉన్నాయి. నువ్వు ఏదన్నా చెప్పండి, వేదాల్లో ఉన్నాయి, ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నాయి. ఒక్క సచ్చిదానందమూర్తి గారే అంటే తత్వశాస్త్రాన్ని, వేదాంత శాస్త్రాన్ని, మతాన్ని రెండు వేరు వేరని చెప్పి చేసిన వారు సచ్చిదానందమూర్తి గారు. భారతీయత, ఇండియనిజం, భారతీయులు, భారతీయత వారి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అనే దాని మీద ఆయన ఇప్పుడు ప్రపంచ వేదికల మీద మాట్లాడుతూ వచ్చేవారు. తండ్రి గారి ప్రోద్బలంతో, ప్రోత్సాహంతో ఆయన సంస్కృతం చదువుకున్నాడు. 16 సంవత్సరాల వయస్సులో భగవద్గీతకి ఆయన భాష్యం రాశారు. భాష విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆంగ్ల భాష మీద వ్యామోహం. నేనేమంటున్నానంటే, మోహం ఉండొచ్చు, వ్యామోహం అనవసరం. తప్పనిసరిగా మనం తెలుగు మాతృభాషగా నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఇంకా కూడా హిందీ వింధ్య పర్వతాలు దాటి వెళ్ళాలంటే హిందీ నేర్చుకోవాలి, దేశం దాటి వెళ్ళాలంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఎన్ని భాషలు ఎవరు నేర్చుకుంటే వారికి లాభం తప్ప ఆ భాషకి ఏమీ లాభం ఉండదు. ఎందుకు మీకు గట్టిగా చెప్తున్నానంటే, ఈ ఆంగ్ల భాష వ్యామోహం, మోహం ఉంచుకోండి. ఈ వ్యామోహం వల్ల ఏమైపోయింది, మన కుటుంబ వ్యవస్థ పోయింది, మన సామాజిక వ్యవస్థ పోయింది, మన ధార్మిక వ్యవస్థ పోయింది. సచ్చిదానందమూర్తి గారి భారతీయత గురించి ఏదైతే చెప్పానో దాని గురించి ప్రతి సభలో చెప్తాను. హిమాద్రి తుంగ శృంగసే ప్రబుద్ధ శుద్ధ భారతి స్వయం ప్రభా సముజ్వల స్వతంత్రత పుకారతి అమర్చ వీరుపుత్రహో దృఢ ప్రతిజ్ఞ సోచలో ప్రశస్త పుణ్య పంథహే బడే చలో బడే చలో బడే చలో నహాత్ ఏక్ అస్త్రహో నసాత్ అన్న నీరు వస్త్రహో బడే చలో బడే చలో బడే చలో. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు, మహాపురుషులు అవుతారు, తరతరాలకి తరగని వెలుగవుతారు. నా సినిమా పాట మీరు ఉంటారు, వేటూరు సుందరమూర్తి గారు రాసింది. ఆ పాటకి ఈ రోజున మనం జరుపుకుంటున్న శతజయంతి జరుపుకుంటున్న ఆచార్య సచ్చిదానందమూర్తి గారి జీవితం ఒక ఉదాహరణ అయితే, మరొక ఉదాహరణ విజ్ఞాన సంస్థల అధినేత లావు రత్తయ్య గారిది. సచ్చిదానందమూర్తి గారు ఒక విశేషత ఏంటంటే, ఆయన బాల మేధావి అని చెప్పచ్చు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందంటానికి సచ్చిదానందమూర్తి గారి జీవితం ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. నిజంగా
ఇంతటి అపారమైన మేధావి బాల్య దశలోనే గొప్ప వ్యక్తిగా గుర్తింపబడ్డ వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే వారు సచ్చిదానందమూర్తి గారు. ఆయన 14 ఏటనే హనుమద్ విజయం అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారు. ఆ తర్వాత 16వ ఏటకు వచ్చేప్పటికి ఆయన భగవద్గీతని ప్రపంచంలో ఎవరైతే తత్వవేత్తలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారన్న విషయాలు కూడా ఉదహరిస్తూ ఒక ఉద్గ్రంథం రాశారు. Satchidananda Murthy garu's the ideas, I have gone through his various literatures, what he has spoken, how he worked out, and he worked with reputed institutions across the world, and contributions made by him, which is reflecting with the many disciplines, which held the basis model for many of the sciences, including management today, but he already dreamed on many aspects. So from his thoughts, I have taken out 11 perspectives may be there because plenty of things are there. So starting with he talked about the culture much. So culture is the most important ideas of Professor Satchidananda Murthy garu, because culture is understood from various angles. It is learned and shared by us, but many Gillins and all of America told about. And similarly, he identified that what we are is the culture, because he never looked into various dimensions, but he told that people's way of life, the art, everything is a culture, and which is being changed from time to time depending upon the process taking place. The question is, why should we celebrate these centenary celebrations of Professor Satchidananda Murthy garu? What is his uniqueness? Professor Satchidananda Murthy garu is a great scholar in philosophy, and he is a great personality. He is a good human being, and he has dedicated his entire life for studying and writing and lecturing and researching. He is not an ordinary man. Usually people, they try to earn properties and get money and earn money and increasing their properties. But Professor Murthy garu is not like that. He has devoted his entire life for academic purpose, academic work. చాలా వాత్సల్యం చూపించేవాళ్ళు మా మీద. మేమేం పెద్ద పండితులం కావు, మమ్మల్ని ఎంతో ఆదరంగా చూసేవాళ్ళు. అరే వీడికి ఏమొచ్చరా అని ఎప్పుడూ అనేవాళ్ళు కాదు, ఎంతో అభిమానంగా చూసేవాళ్ళు. He showed lot of love to his friends and to his disciples. ఇండియన్ యూనిటీకి ఈ మోడర్న్ పోలీస్ వ్యవస్థ చాలా కీలకమైనది అనేటువంటి చెప్పేది. కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కానీ పాలిటీని గురించి కానీ చెప్తూ ఈ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో అంటే అప్పటికి డెవలపింగ్ నేషన్సే మనవి. థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ పావర్టీ ఉంటుంది, ఇల్లిటరసీ ఉంటుంది, తర్వాత సూపర్ స్టిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి కంట్రీస్లో పోలీసింగ్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ మీరు అనుకున్నంతగా రాదు అని చెప్పారు. ఎందుకు రాదని చెప్పాడంటే, పబ్లిక్కి అంటే ప్రజలకి పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ వెస్టర్న్ నేషన్స్లో ఉన్నంతగా ఇక్కడ తెలీదు. అది పోలీస్ కావచ్చు, ఒక శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కావచ్చు, ఒక నర్స్ కావచ్చు, ఒక కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, ఇంకొక చిన్న రెవెన్యూ అఫీషియల్ కావచ్చు. గ్రౌండ్ లెవెల్ చేసేటువంటి అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పబ్లిక్ కోఆపరేషన్కి మీరే ప్రయత్నించి మీరు దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప సందేశం ఇచ్చారన్నట్లు. All of them spoke about only Sat Chit Ananda garu. Nobody spoke why he was Sat, Chit and Ananda. I'm very sure his sons would also agree with me
that it should be also after marriage, mainly because of his wife. If she is beautiful, if she is very good, definitely I shall be a philosopher. If she is not beautiful, if she is ugly, and if she is nagging wife, I will be a psychology counselor. And now I am not a psychology counselor. Well, then on the other day, Lavu Rattaya Garu's interview on ETV was going on. Somewhere, spontaneously he said, it's all due to my wife Nirmala. That is the truth. The truth is Nirmala behind Lavu Rattaya Garu. The truth which sons should accept, the truth every society has got to accept. The great philosopher has not been because of him, the great philosopher has been because of his wife. I'm very sure every man, behind the success of every man, there is a woman, and that should be his wife only. మా నాన్నగారు ఎప్పుడు రత్తయ్య గారిని మా దగ్గర అభినందిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ కాలేజీ పెట్టినప్పుడు ఇది ఒక కుగ్రామం, అలాంటిది విలేజ్ దగ్గర కాలేజీ పెడుతున్నారు రత్తయ్య గారు. ఆయన బాగా పైకి వస్తే మనందరికీ బాగా సంతోషంగా ఉంటుందని ఎప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లాగే రత్తయ్య గారు ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా తీర్చిదిద్ది మా సంగం జాగలమూడి పక్కన ఇక్కడ కాలేజీ పెట్టినందుకు ఆయన అభినందిస్తూ, ఆయన్ని మా కుటుంబ సభ్యుల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఎప్పుడు ఆయనకు రుణపడి ఉంటామని ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం. మీలాగే మేము కూడా 50 సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగే వెనక బెంచ్లోనో మధ్యలోనో కూర్చొని వింటూ వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుని పైకి వచ్చాం. ఇప్పుడు సచ్చిదానందమూర్తి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి క్వాలిటీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ క్వాలిటీస్ అన్నింటినీ మీరు గ్రహించి మీరు కూడా సచ్చిదానందమూర్తి గారిలాగే శిఖరాగ్రాలకి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే చాలామంది సచ్చిదానందమూర్తి గారి వల్ల ఫిలాసఫీ చదువుకుని అదే జీవనాధారమైనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆంధ్రదేశంలో. వాళ్ళ కళాశాలల్లో ఎక్కడ ఆయన గురించినటువంటి పరిచయ సభలు జరిగినట్లు నేను వినలేదు. కనుక అటువంటి అవకాశం, ఒక గొప్ప వ్యక్తిని గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం మీకు లభించింది. On the occasion of the birth centenary celebrations of Professor K. Satchidananda Murthy, VFSTR has conducted a few competitions like painting for students and paper presentation for teachers. The winners of the painting competitions are Rohit Kumar, Pujashri. And the winners of the competition of poster presentation are as follows. The first place goes to Mr. K. Sri Raghuram from English Department. Second place goes to Professor G. Mohanacharyalu from English Department. The third place goes to Ravi Kiran from SSNH Department. Congratulations to everyone. Thank you.
Dr. Kotta Satchidananda Murthy was an Indian philosopher of great eminence from Andhra Pradesh of South India. Dr. Murthy served as the Professor of Philosophy in Andhra University and Vice Chancellor of Sri Venkateswara University in Tirupati in the state of Andhra Pradesh. He specialized in Buddhist philosophy and contributed extensively to Mahayana Buddhism. His treatise on the teachings of Nagarjuna is well acclaimed. Professor Murthy was born on September 25, 1924 at Sangam Jagarlamudi village to Sri Kotta Veerabhadraya and Srimati Ratnamamba in Guntur district. He had his early education in Sanskrit from eminent Pandits during his school days and went on to complete his plus 2 at Hindu College, Guntur. At the age of 18, Sri Kotta Satchidananda Murthy got married to Kumari Vedavati on 23rd April 1942. They had 4 sons and enjoyed a blissful married life. At the age of 22, in 1946, he took an honors degree in philosophy and was placed in first class. Soon after, in the same year, he went on to become a lecturer in philosophy in Sri Venkateswara College, Tirupati. In August 1948, after working for a few months as professor of logic at MPC College, Mayurbhanj, Orissa, he joined the Andhra University in July 1949 as a lecturer in philosophy. In 1954, he became the head of philosophy department before he even became a reader, which he did in 1956. In the same year, he got his PhD in philosophy from Andhra University. He became a professor in 1960 at the early age of 36. Between 1966 and 69, he was the university orator, and from 1967 to 71, he was the principal and special officer of Guntur Postgraduate Center, and in 1973, he officiated as the chairman of the Faculty of Arts. Around the same time, he also secured the National Fellowship of the University Grants Commission. He not only became a renowned figure in his own country, but also came to be known in the rest of the world for his eminence in comparative philosophy and in the propagation of Indian and Buddhist philosophy. During 1954 to 55, he traveled widely and visited universities in Italy, Switzerland, France, United Kingdom, Greece, and Egypt to acquaint himself with diverse methods of teaching and research and met leading thinkers from these countries. He was also a member of the General Education Committee of the Government of India in 1956 that visited different universities in United Kingdom and United States. In 1959, he taught for a term at Princeton University and at Chicago. In the same year, he taught at Wisconsin University and Columbia University in Canada and Mexico. He also taught at the University of Marburg, the University of Maine, Göttingen University in Germany, and Bologna in Italy and Turkey. In 1962, he taught at Rajshahi in East Pakistan, in 1963 at Peshawar, Tehran, and Ankara. He also taught at Cambridge as Spalding Lecturer for the Study of Religions and at the London University, and was a speaker at the California University Club. From 1963 to 1966, he toured widely and visited Iran, Vienna, USA, Japan, Thailand, Indonesia, and Southeast Asia once again. He visited USSR in 1967. He presented papers at innumerable conferences all over the world on religion, freedom, non-alignment, interreligious problems, and peace, as well as International Congress of Human Sciences, World Congress of Religious Workers at Moscow. He also participated in the Commonwealth Vice Chancellor Conference of a United Nations seminar in Japan. He was the director at International Conference on Buddhist and National Cultures. In 1963, he officiated as the chairman of UNESCO Meeting of Philosophers of Asia and the Pacific at Bangkok. He was closely connected with UGC and was invited as an expert member by almost all the universities in India,
in selection committees as well as their board of studies. Professor Murthy's activities, in short, were all pervading in the field of philosophy, higher education, and other allied subjects. Professor Murthy was the recipient of D.Lit of Sanskrit University, Banaras. He was also conferred Dr. B.C. Roy Award, the highest to be conferred in India for philosophy and the first one to get it. He was awarded D.Lit of Andhra and Nagarjuna universities subsequently. In 1984, he was conferred Swami Pranavananda National Award for Philosophy, and in the same year he received Padma Bhushan from the President of India. Later, in the year 2001, he was also decorated with the Padma Vibhushan. Dr. Murthy was a deep thinker and a prolific writer. At the young age of 14, he wrote in Telugu Hanumad Vijayamu and Nama Sankirtana Mahima. In 1947, he published Hinduism and its Development, and when he was only 23, a collection of 5 lectures delivered in Sri Venkateshwara College, Tirupati. His lectures on philosophy of religion, the realm of between, has gained wide acclaim. It was published by Indian Institute of Advanced Studies, Shimla in 1973. It was based on 3 of his lectures delivered in Oxford and in London in 1963. They are based on the various themes like suffering, salvation, religious action, transcendental philosophy, etc. Subsequently, a group of professors in Andhra University published his lectures in a volume entitled Collected Criticism of K. Satchidananda Murthy in 1975. Revelation and Reason in Advaita Vedanta, his PhD thesis, which was submitted to Andhra University, was subsequently published by Motilal Banarsidas, Delhi in 1974. Life, Thought and Culture in India, AD 300 to 1000, as a project of history of Indian science, philosophy and culture, and was published by Center for Studies in Civilizations, New Delhi. His work, Ethics, Education, Indian Unity and Culture, Addresses in Universities from Kashi to Kashmir, was published in 1991. Readings in Indian History, Politics and Philosophy was published by Allen and Unwin, London in 1967. Current Trends in Indian Philosophy was published by Andhra University, Visakhapatnam in 1972. Radhakrishnan, His Life and Ideas was published by State University of New York 1990. Philosophy in India, Traditions, Teachings and Research was published in 1985. Studies in the Problems of Peace was published by Asia Publishing House 1960. The Indian Spirit was published by Andhra University Press 1965. Metaphysics, Man and Freedom was published by Asia Publishing House 1963. After a long and productive career, Professor Satchidananda Murthy passed away on a Monday, 24th January 2011. He had been ailing from respiratory illness for quite some time. Professor Satchidananda Murthy's legacy as a philosopher and educator continues to be an enduring source of inspiration for all of us. Namaste. I am Vishnu Priya, granddaughter of Padma Vibhushan Professor Kotta Satchidananda Murthy garu. I, being the eldest grandchild and first female in 2 generations, affection from my grandparents was at large. My grandfather used to call me baby. Grandfather was a keen observer of things around him. Today I feel proud that he has imprinted in me all the qualities like time management, discipline and straightforwardness. The most unforgettable moment in my life is when I accompanied him to Ashok Mandap Hall in Rashtrapati Bhavan when he was receiving Padma Vibhushan. As a child, I never knew the greatness of my grandfather. But when I grew up, I came to know he is a great scholar and his education and contribution to learnings and philosophy. Lastly, I thank the followers, students
and the organizers who have participated in the centenary celebrations of my greatest grandfather. Special thanks to the organizing committee. My father is the eldest son. I came to know my grandfather during my later part of his life. Was not much involved when I was young. One incident I do remember is when he visited us. He said if I would accompany him back to Isaac when I was very young, and I just went with him on the train. That's one of the fond memories in my childhood. I get to know him more during his stay in our village, Sangam Jagal Modi, and this was one of the last conversations I had with him. It was on Sanatana Dharma or Hindu Dharma. Basically, his message was to keep it simple and said, the key principle of Hindu Dharma is not to harm any living things. That's the main principle of Hinduism or Buddhism, Jainism, or even I guess any other religion. Which I'm no expert in philosophy, but yeah, these were his final words, and this was one of the last conversations I had with him. Yeah, I would like to thank Vignan University for conducting this centennial celebrations. I would also like to thank my paternal uncle, Dr. K. Raghunath. He has put in a lot of effort in having my grandfather's works published. And I want to convey my special thanks to Vignan University, the management, and also Mr. K. Krishna for creating a website for my grandfather's works. Thank you all. Hello everybody, I'm Srinivas, grandson of Satchidananda Murthy garu and son of Raghunath garu. Really thankful to Babai, Krishna and everybody at Vignan for making this event happen. Satchidananda Murthy garu writings and work speaks for themselves, so I'm going to take a few sentences to talk about him as a person. He always wanted to and lived a simple and peaceful life. Irrespective of his busy schedule, he always made time to meet with us and know about how we are doing. Though he is not with us in person, his spirit, love, and the legacy he left behind are very much alive in our hearts. If my father was here, he would have been really happy and proud at this moment. He was very passionate about grandfather's work and tried to bring most of the unpublished writings of his into the open. May their souls rest in peace, knowing that their memory continues to live on through us. Again, thank you to all. We are very proud to be his great-grandkids. And we'll try to live up to his legacy. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning to all, and thank you to the organizers of Vignan Institutions for honoring my grandfather, Professor Kotta Satchidananda Murthy, and continuing his beautiful legacy. I am Harita Katragada, his second grandchild and the eldest daughter of his third son, Mr. Krishna Kotta. To many, my grandfather was a revered philosopher, but to me, he was simply my grandfather, quiet, thoughtful, and filled with wisdom. Though we didn't have the typical grandparent-grandchild relationship, the moments we shared are some of the most precious memories I carry with me. One of those memories is where he corrected the spelling of my name from Harita, Haritha, to Harita, Harita, explaining its deep significance in Sanskrit. This small gesture wasn't just about my name, it was about teaching me the spiritual independence and connecting me to our heritage in a way that has always stayed with me. He had a way of teaching through action, often without needing to explain his lessons. He gifted me things I didn't fully understand at the time, like a Japanese umbrella or spider silk cloth from China. But I now realize he was encouraging me to see the beauty in every culture.
This lesson stayed with me, helping me build lifelong connections when I moved abroad, finding joy in learning from people from all walks of life. He would tell me not to use words like parvaledu, gently guiding me towards decisiveness. As a teenager, I didn't quite grasp it, but today I understand how this subtle advice shaped my ability to make clear, confident choices in life. One of my favorite memories was the birthday tradition we created, starting with a drawing that I sent him when I was 13. That drawing of Buddha was followed by a letter, and his warm, encouraging response meant the world to me. We continued exchanging letters every year until a couple of years before he passed. And those notes of encouragement have been a source of strength and inspiration throughout my life. I will never forget the week that I spent with him when I was 16. Initially, I was reluctant to stay, unsure of how we did connect in his quiet home. But that time became a treasure. We used to have our meals together, and in those simple moments, I felt his care and warmth. Whether it was sharing breakfast or helping me when I was sick, the small acts of love taught me the true meaning of family and connection. Those moments taught me that love often resides in the smallest gestures, and I carry that lesson with me today. As my wedding approached, with mehendi on my hands, he reassured me that a wedding could happen without such traditions. He showed me that while customs have its place, the real value lies in the happiness and connection they bring, not in the details. His calm guidance helped me face life's challenges with grace and perspective. Even after I moved abroad, his letters continued, always checking on my well-being. His last letter, written when he was 81, echoes in my heart, reminding me of his unwavering love and care. My grandfather taught me that it's not about the amount of time we spent with those we love, but the quality of each moment. These moments, his thoughtful gestures and quiet wisdom, have shaped me in more ways that I can express. His presence lives on in how I live my life, how I raise my children, and how I find peace in the simple things. Thank you, Grandpa, for all you have given me. I am forever grateful to be your granddaughter and carry your legacy in my heart. నేను సచ్చిదానందమూర్తి గారి చిన్న కోడల్ని. నా పేరు పద్మ. మేము పెళ్ళైనాక మామయ్య గారితో కలిసి 10 సంవత్సరాలు దాదాపుగా వైజాగ్లో కలిసి ఉన్నాము. అప్పటి కొన్ని జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మామయ్య గారు ఆడవాళ్ళని చాలా గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు. మొదట్లో వారితో మాట్లాడాలంటే కొంచెం భయంగా అట్లా అనిపించేది. కాకపోతే వారు చెప్తుండేవాళ్ళు, ఎప్పుడో 8th సెంచరీలోనే మన దేశంలో గార్గి అని, మైత్రేయి అని అట్లా బాగా చదువుకున్న ఆడవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఉపనిషత్తులు వేదాలు అన్నీ చదివిన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనేసి. ఇంటికి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ అది వస్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి కూడా నన్ను పరిచయం చేయటము, కూర్చోమని చెప్పటము, అక్కడ తర్వాత కలిసి భోజనానికి రమ్మని పిలిచేవాళ్ళు. అట్లా చాలా బాగా చూసేవాళ్ళు. తర్వాత వారు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడటం కూడా వారికి నచ్చేది కాదు. ఎందుకు అట్లా నిలబడటము, లేవద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళు టైం కూడా మామయ్య గారు ఎంత పంక్చువల్ అంటే, బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చారంటే 8 అయింది అనుకోవాలంతే మనం. అట్లాగే లంచ్, డిన్నరు కూడా. ఒక్కొక్కసారి యూనివర్సిటీ నుంచి లేట్గా కనుక వచ్చారంటే, మనం అత్తయ్య గారు నేను భోజనం చేయకుండా ఉంటే, మీరు ఎప్పుడు అట్లా ఉండద్దు, మీరు ముందు భోజనం చేసేయండి, అట్లా ఉండద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు. తర్వాత పిల్లల్ని కూడా చాలా ఆప్యాయంగా పలకరించి వాళ్ళతో బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు. మా అబ్బాయి ఉదయ్, వేద వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వేడ్చారంటే వెంటనే వచ్చేసేవాళ్ళు. ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నావు అంట.
వాళ్ళ ఇష్టాలని ఏది కాదనొద్దు అనేవాళ్ళు. ఆఖరిలో జాగర్లమూడిలో ఉన్నప్పుడు వారిని చూడటానికి వెళ్తే వారికి కొంచెం హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అట్లా సహాయం చేశాననేసి, నువ్వు నాకు చాలా సేవ చేస్తున్నావు, యూ విల్ బీ బ్లెస్డ్ అన్నారు. అట్లాగే వారి ఆశీర్వచనాలు మాకు, మా కుటుంబానికి ఎప్పటికీ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. విజ్ఞాన్ సంస్థలు వారం రోజుల పాటు శత జయంతి చేయటము మామయ్య గారికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ఉదయన. మా తాతగారు సచ్చిదానందమూర్తి గారు పెట్టిన పేరు. నేను పెరిగేటప్పుడు మా నాయనమ్మ తాతగారితో చాలా సంవత్సరాలు గడిపే అదృష్టం కలిగింది. నేను విజ్ఞాన్ వట్లమూడిలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు ఆయన కొన్నిసార్లు నన్ను చూడటానికి కాలేజీకి వచ్చారు. సంగం జాలమూడి వచ్చినప్పుడల్లా చాలా ప్రేమగా, ఆప్యాయతతో ఎలా ఉన్నావు, చదువు గురించి అడిగేవారు. మాకు ఆయన మనసులో దాపరికం లేకుండా సూటిగా మాట్లాడటం నేర్పించారు. Hi everyone, I am Veda, granddaughter of Professor Satchidananda Murthy Garu and daughter of Professor Ramesh Garu. To the world, my grandfather is a renowned philosopher and scholar, but to me he is my adored grandfather, a constant source of warmth and wisdom. He even took the time to read my fiction books like Nancy Drew and Hardy Boys just to have those conversations with me. I had the privilege of spending my childhood years surrounded by the love of my grandfather, grandmother, and parents until he retired and moved back to Sangam Jagarlamudi from Vizag. Though he is no longer with us, I deeply feel his presence in everything I do. His philosophical principles have instilled in me to seek clarity, to question the assumptions, and to stay open to learning. I'm hoping that his legacy will continue to inspire the future generations and shape their thoughts in a meaningful way. I'm greatly appreciative and thankful to everyone at Vignan for making this event happen. Thank you. I'm incredibly proud to be his great-granddaughter. I can feel his love and affection when I hear about his stories